Oh yeah. Oh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yeah, hello, Eva, Hillary. Salam, Santosh. Wele takere. Dictator واحد فضلوا كم في منطقة. Bashar al-Assad. One dictator is gone. Remain how many dictators in the world? Dictatori واحد الله يستر بس على سوريا. لكن درنا نوري كل الدكتاتورين. This is message to our dictator in Juba. Yeah. Yeah, so بشار الأسد حسب الأخبار إنه بشار الأسد جرى لجوء في روسيا. بقى لاجئ في روسيا. This is what we keep on telling the dictators. The dictators, we keep on telling you the dictators in the world, including our dictator called Silva Kiir and his cohort. Anything that you do in this world, power, wealth, money, killing, doing whatever, at the end of the day, the time will, when time comes, you will go. Whether you've been removed by the good citizen or by any other group, they will kick you out. Zaman beji, na gunna kalam da. This is now warning to Kir. Put in mind that those group Islamin del, why this time when they came, they did not attack any. They did not terrorize people. Although this Jelani, who can mean ISIS, yani group beta, lakin dor dawja, look what he said in the beginning. Namanshalo Sulta. He said the deputy Alua Naibeta Hafiz al-Assad to maintain his position so then the system cannot collapse. This is arrangement. في ثلاثة دول أنا بخطه. في ثلاثة دول أنا ممكن أخطه في ده لأنه شغل ده منظم. حافظ الأسد تجرى كيف؟ لاحظ إنه حافظ الأسد جاب أساكر بتاعه ده. أنا دار ندي مثال عشان نربط بين الناس اللي جابوا جيش من يوغندا ومن وين عشان كده خد في بالك إنه في نهاية المطاف الأجنبي ده ما هيحميك، ما هيقدر. في فترة ده كله كان قوات الروسية كان قاعد هناك عشان يحافظ على حافظ الأسد. you know ابن الأسد جاء طلع بقى ابن شنو. لكن في النهاية نهاية المطاف فترة ده كله قاعد almost كان ده 8 ولا 10 سنة ده الفات ده كله جابوا القوات اللي اسمه شنو ده الروسية وكده قاعدين يحموا فيه، وانتوا شفتوا في فيديوهات كتير. لكن في النهاية حصل شنو؟ هو ما قدر. وينو جبروت، وينو قوة، وينو الإرهاب بتاع الوامل كله ده. لاحظ إنه الجيلاني الحسي هو جانا وقال كلام واضح، مع إنه هو من تنظيم أو الإسلامي ديل فاندامنتال، لكن شوف رسالة بتاعه يختلف. ده بوري إنه في تنسيق كان حصل. وأنا ممكن أخد في 3 دول. أنا هاخد تركيا، أمريكا، وإسرائيل. ده أكتر 3 دول الممكن سهلوا في مهمة ده، لأنه أولا دخول ما في كان ريزيستن، ما في ريزيستن. حتى هم لما يدخلوا في أماكن الفيو علويين وشنو ما عمل أتاك، بمعنى ناس ديل دخلوا ده أجريمنت. وده رسالة يكون لناس ديكتاتورين في المنطقة، خاصة سيلفا كير، خاصة سيلفا كير. ودارين نقول لأي ديكتاتوري تاني بأنه إذا الشعب يوما أرادوا الحياة فلا بد أن تستجيب القدر، ولا بد للسيل أن ينجلي. يعني قلت لك ولا بد لكل أبواب الجحيم كله يفتح على ديكتاتور.
أن نزيد كده نتم مع خيال. أحد مبارك يا إخواني وأخواتي، بسلم عليكم كله، بكل تأكيد ما معروف الأوضاع هيكون كيف، لأنه ده المجموعات كتيرة المتحاربة، لكن مجموعة دخل في دمشق وفي مناطق ده كلها وفي حلب وده ما دخلوا بشكل إنه هو عملوا انتقامات زي اللي حصل قبل 10 سنوات اللي هو كام سنة ده. فتغييرات في المنطقة أو في العالم، في تغييرات كتير قاعد يحصل في المنطقة، واي ديكتاتوري يجهز نفسه كويس، لا قوات يوغندية هيحفزك، ولا قوات روندية، ولا قوات كونغولية، ولا ده ما هيحميك لما يجي وقت الساعة. فأنا بحييكم كلكم، بس ده كلام سكير كده، وانا بدأنا نقول أحد مبارك. yeah. Kaniana kaba itabiwedi rajaleana ana mabikafu ashanita fi mana ana balu fidebe musada tai bijaminita dipenda comforta is your name Alpha Omega is your name kelala geni beta kelana fadulu leita kelana geni leita kelana fadulu leita. You are my defender, comforter, press your name. You are the Alpha and Omega, I worship you, Lord. Kelana geni leita kelana fadulu leita kelana geni leita kelana fadulu leita. You are my defender, comforter, press your name. You are the Alpha and Omega, I worship you, Lord. The land is a night, Umanya, Bijari Lukua, Zakuri Kuri, Ali Bijare Mabikutaba, Itarabuna Rabuna, Ifutukulu, Musana Mualaku, they seem taki, Bidaya Wanihaya, they seem taki. Ita mabigeru, ita la sawa sawa. Kelana geni leita, kelana fadulu leita, kelana geni leita, kelana fadulu leita. You are my defender, comforter, press your name. You are the Alpha and Omega, I worship you, Lord. Kelana geni leita, mashaki, kelana fadulu leita, kelana geni leita, kelana fadulu leita. You are my defender, comforter, press your name. You are the Alpha and Omega, I worship you, Lord. Kelana geni leita, kelana geni leita. Yesu Masia, kelana fadulu leita. Hata fi mashakil ketiri, kelana geni leita. Omamta dunia ketiri awi, kelana fadulu leita. Kelana geni leita rabuna, kelana geni leita. Emmanuel alamanina, kelana fadulu leita. Kelana fadulu leita rabuna, kelana geni leita. Kelana geni jambita rabuna, kelana fadulu leita. Ana yao leita yawe, kelana geni leita. Ita de mafimani na, kelana fadulu leita. Yesu Masia, kelana geni leita. Kelana geni jambita rabuna fisama, kelana fadulu leita. Kelana fadulu leita. Kelana geni leita. Kelana fadulu leita. Kelana fadulu leita. Kelana fadulu leita.
أخت بتاعنا ماما نانسي، وأنا بحييكم ونرحب بكم وإحنا ماشيين. topic بتاعنا زي ما إحنا قلنا is just because the space is too small in Clubhouse. لكن the real topic on here in YouTube is the acting SPLM SG, our Secretary General Lam Both, the emblem of intellectual and political bankruptcy. So we want to talk about this, but of course we will also touch some few video here and there. And as we just started, I said the Hafiz al-Assad is now in he's a refugees in Russia, and one dictator is gone, remaining some, including President Kir. So, anyways, I want to say blessed Sunday to you. Kenas Mabuna White, Akutana Jimmy Santorlino Areka. Wanda badak bro na bonus on topic del and the video hat of course na bonus fogo wanza to the rekis video hat kida controversial kida na video but na bonus one that there are why suddenly this Lam Both focus more to defend when the thing is now something to do with Zola listen to Bolmel. So ده topic بتاعنا أنا ما بونس كتير زي الأسبوع اللي فات. أنا بونس حاجات بسيط كده عشان كمان ندي فرصة لناس تانيين. شكرا جزيلا. Give thanks and praise to the Most High N and I for the people of South Sudan, Let's come together so we can resolve our own problems. Peace and unity is more important to our country. Anagi asalo mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asalo mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asalo malitu majojibu salam. Kananina gi asalo lifu de kulu le shuno. Kananina gi asalo wito maju salama aliatu. Yaki anina gi asalo wito maju salama aliatu. Kananina mazin salam tashukulu waziri. Anina mazi tifakia tashukulu na ebreis. Anina bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Yake junubin bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Anina di asalu mushkila bitakum shunu. Santi Gideon di asalu se mushkila bitakum shunu. Naskika di asalu mushkila bitakum shunu. Yaki ya alam di asalu se mushkila bitakum shunu. Itunkulu ya siyasin ya mu'minin ya mutamalladani. Ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Ninagali ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Wana suma shakil tabele tena ikhlas wa aman. Wana sugati atajunub kulana zeyal junub. Wana suma shakil tabele tena bekel tawahid. Wani asalu nufus na kaman yake mushkila da bada minwen. Kalina asalu nufus na kaman Yasin, Kalina asalu nufus na kaman insecurity da jailin wen. Kalina asalu nufus na kaman mutu da jailin wen. Kalina asalu nufus na kaman karahia da jailin wen. Kalina asalu nufus na kaman kabelia da jailin wen. Kalina asalu nufus na kaman kalam fasate jailin wen. Kalina asalu nufus na kaman yakamu watate jailin wen. Kalina asalu nufus na kaman zulumu badunde jailin wen.
Anina mazin salam tashukul waziri. Anina mazin tifakia tashukul naib rais. Anina bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam yaki junubin bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. عشان كده كلنا جيبوا سلام سلام الحقيقة سلام في بلدنا سلام دي وحيدنا سلام الحقيقة ويلا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع جنوبنا فوق سلام الحقيقة نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة كلنا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع بلدنا فوق. Peace and unity is more important to our country. Too much salutation to our brother Jimmy Santrlino Rica. Awesome. My brothers and sisters, people of South Sudan, كده أنا ونس ليتكم بعربي تنا البسيد عشان كده وصلوا لكل جنوبين. في يوم بتاع أحد الليلة اللي هو في يوم 8 شهر 12 2024 في تغيرات حصل في عالم كتير ويتكم قاينو حاجات كتير جيجيرو كده نوري ليتكم بأنه تغيير ده ما حاجة سهل وعنده ثمن. عشان كده دايما انت قاينو في كل وقت اللي بيكون في أي نظام في أي محل في عالم القازم مواطنين الموجود دي حقوق لمواطنين تتمون محورية نهاية النظام ده مصيرته وبواقع وبتالا من جذورته كله حتى كان أخده كم سنين. يانا يناسا في سوريا حاجة حصل ولد أسد الاسم تو حافظ الأسد الجن منامسكو بلد ده فترة طويل جدا قريب ل40 أو 50 سنة. أبوه جاء أمسكو وجانا جاء أمسكو وجيني وما فادي لحد ثورة الكانقوم من فترة 2013 وإيفن بدري من كده سوريين كله كان مادر نظامته وحاول لدرجة إنه يجيبوا عساكر من دول تانيين زي روسيا على سبيل المثال. في النهاية وجيني في راس مواطن وجيني في راس حقوق مواطن وانتهت حقوق مواطنين حتى سيبوا سوريين كثيرين جيرة من بلدهم بعد ما كمان مجموعات تانية دخلوا مجموعات اللي عنده تطرف تا إسلام السياسي. حاجة ده سيبوا سوريا من كان دولة آمن دولة بيقدم أشياء كتير لبقية العالم سيبوا سوريين تالا كله لاجئين كتير منهم أكتر من 500,000 دخلوا في أوروبا خاصة في دولة ألمانيا ودي لهم الرفيج فوقه. ده كله بسبب تشنو إنه في ديكتاتوري قاعد في السلطة وما يفكر. ده نفسه حاجة زي اللي تكون فوقه هسه إنتوا جنوبين. لكن كده أنا وريلته في أيامات الفوتو ده لحد الليلة روسيا يجي كونفورم بأنه رئيس الكلام نفسه تقوي المجاس ما كلام الحدد مواطنين تتمون العمل الحاجات ده كله وبيجا وين وبيجا ريفيجيس في روسيا. ده كمان وري رسالة تاني بأنه ناس الكان شكله
حركات اللي كان شكل فترة ده كله في روسيا ده اللي أنا جيبوا كلام ده لأنه علاقة مع وضعتنا في جنوب السودان. although ممكن التحركات هناك مختلف لأنه ناس ديل اللي هناك ده هم عنده ديمان تمن مختلف. لاحظ إنه مجموعة اللي كان قبل 20 سنة اللي كان جي شكل ده تنين غيروا أفكار تمن. على سبيل المثال يا واحد منهم اللي اسمه جيلاني أجد جولاني اللي هو قائد ده، وقالوا كان قبل 20 سنة هو عنده فكرة تاني براو، لكن هسه هو عنده فكرة تاني براو، وجي طالب من نائب تا حافظ الأسد وناس في البقية الفاصل في سيستم كده مينتين سيستم ده لادو ممكن عملوا نظام. عشان كده كل مؤسسات الفضل في سوريا كده ما وقع. ده قوي بإنه وانا ده راس الرسالة ده عشان كده تكون فاهم بانه التغييرات اللي حصل في عالم الليلة ده في اشياء كتير بحصل، وكنا بس ما ديبند فوقه عشان انا اجي كلمة، لكن انا ودي اكزامبل. لانه اذا كان لاحظ ناس ديل الجهة سمون شيلو سيستم في سوريا مون سيبو اوفيشالي كده النظام تا حافظ الاسد واقع، اذا بان واضح بانه في ناس ورا تومن، في ناس السادومن، في ناس الساعدهم لأنه فترة ده كله ودي له حافظ الأسد فرصة عشان بأثبت بأنه قادر أو بقدر سيبو سوريا كده رجع في محل تاتو. رجيبو ينستيد جماعة من راشا البيساعدوا زمن ده كله في حكم تاتو، وما غيروا حاجات. بالعكس روسيا طبعا بقى في حصار بسبب أخطاء تاتو اللي عملوا ديكتاتورية. أي زول كان جاء في السلطة ما دير فوتو دير جيني حاجة. الحاصل كان تلاحظ كويس ناس ديل الدخلوا ده ما في تعدي حتى لعلوين. علوين ديل ناس منو؟ ده الناس الجاء الأهل ده بشار الأسد من فوقه، ولا كان في اتداء من جماعة ديل للطوائف الأخرى أو حتى ذاته لمجموعات أخرى الغير إسلامية. يعني إنت بشيل إنت باينه كأنه في smooth transition، كانوا في زول ورا تتومن قاملوا، وناس الورا تومن ده ودي رسالة دير وريلي أبو تاقية في جوبا. أجد واضح في مجموعات الوقف. أنا بقدر كلم قال دي إسرائيل وأمريكا وتركيا، دي 3 مجموعة اللي أنا بقدر كين قالوا منساهم في تغيير النظام ده، وشكل تومن جيبينو ومن ونسو. يعني ده حاجة الونسو ما جماعة. وانا در كان لكير ita jibu Ugandin shangal kede ja hameta ma baga sakir takal ta kan kelimni ita wasul fi marhala sa ta jibu moduta ta bolmel alumo nasa der bolmel der nutu der ankur kalam de alumo alde asibu ana gije woni salela fi topic de ma kalam alwoni sfogo huwa acting secretary general ta SPLM alisim to Lam Both aloge hadirita kumwatinin benu mo gofulu internet kan monder monindo capacity عشان كده ناس قاملوا أو كان جنوبين قاملوا criticism لشنو لmovement هم اللي اسمه SPLM هم عنده فادية. عشان كده كان تاينو في title ده أنا كوتيني أنا كين قالي the acting SPLM secretary general Lam Both the emblem of the intellectual and political bankruptcy. ده فلسان، ده سياسي فلسان. لأنه إتا كان مقدر دافع عن تنظيم تتاكي أو إتا مقدر أثبت لمواطن بأنه إتا تنظيم أو إتا بارتي القادر إنه تحمي مواطن، وإتا أو حزب الحاكم زي ما تجي كلم ليه إتا بيحددوا مواطن بأنه كده ما ونسوا أو criticism قال toward SPLM. يعني مثلا SPLM كده قامل شنو لمواطن كان أسألهم من 2005 لحد هسه مو نعمل شنو لمواطنين، مو نعمل شنو ليتاكم يا كوانا تايو أخواتاي الجيجاني في جنوب السودان ولا الجيجاني في الدول الجيران ألتاكم بيجا ريفيجيز يالتاكم ما قرأ في المدارس لمدة أسا قرأ ل10 سنوات. ده بسبب تحاجة اسمه حركة شعبية. يا كانوا من شكله
katolitakum kan mon واحد نفس التمن mon gisera gitakum ياتكم عن corruption جوري بواد اللومون حاجة الحاصل في تركيا أمين في روسيا ده كده يكون دارس وانا جزا كيرمون كتير بينو ديكتاتورز ده كتير الشيلومون ده بأي طريقة بشيلومون إذا أمين ده كان واحد من فوقه although إذا أمين ده في حاجات تانيين كويس وعمل في حسني مبارك في بن علي في تونس ويتا عندك كان منو عبد الله صالح في يمن ويتا عنده صدام حسين في العراق ويتا عنده معمر غزافي في ليبيا وهسه ديكتاتور تاني وبرضه فوتو وسيبوا الكثير الفوتو تانيين في أفريقيا فأنا دار وريلتا كماتا كنكافا إدين تناس الميدو إدين تمون لسورين الأقدر شيلو ديكتاتورشيب تحافظ الأسد مع أسرته كله الجاني لأولموس قريب ل50 سنة ومون أقدر ساعدو جماعة بشيلو ومون بقدر ساعدو كمان جنوبين البقدر شيلو كير من جزورته كله مناس بولميل مناس غرغوري الحسا هو جينا الهو أجد نسيب تكير وقام الفوضى ده زول مطلوب يعني هو سانكشن عشان كده ندير ويرلتا كنا كونة تايا أخوات تاي ما تكون فقد أمل وصورة ده مستمر أنا ماجي مادا اتفاقية البس قرى ودي حاجة اسم تو قالي responsibility sharing أو power sharing كأننا جي واقع اتفاقية أنا دير اتفاقية لنا باينو مواطن فوقه عشان كده أنا يكين قالي في حاجة مهم كلام مولو اللي اسم تو round table كنا جيني تاد زي كلام تاكوتاي جيمي سنترلينو أريكا كلم أنا ما دير سلام الجيجيبو نائب رئيس الجيجيبو وزير أنا ما دير أنا دير سلام البودي سلام الحقيقي لمواطن استقرار عشان كده مواطن الليلة رجع في مالته بكرة أو بعرف قال ما جي تردو من فيليجو البيسيبو مزارع كده زارع عشان بكرة بودي أكل في السوق عشان كلنا ما جيبوا أكل من دول الجيران زي من يوغندا وكينيا يعني حاجة ده واضح that's why نجي كلم ندير سلام البيسيبو حتى زول اللي باغارة ده كده وامسكوا باغاراتو في محلتو وبيليغو داوا لباغاراتو ده بعمل فوق تتايم ده سلام الندير سلام البيكين قال رئيس بيجيني 4 سنة وفترته بينتهى كان فترة انتهى بيكون في إلكشن تاني جديد أنا قواني سو عن سلام كان في حاجة اسمتو constitution معنى constitution ده كده مواطن شارك فوقه وبيصوت فوقه في constitution ده بنادي قال ده permanent constitution يعني دستور ثابت التاني ما في بارتي تاني بيجيكين قال لا constitution ده ناس تانيين يودي constitution ده بيكون فوقه اي حاجة بوري عدد قبائل تانا كم بوري أنا ذاته كم وبوري الوا اسم تبلد تانا دنا بديسايد بيكون شنو هل ندير كونتينيو مع ساوث السودان ولا ندير غيره عالم ده هل ندير عالم ده لانه عالم ده كان عالم تا حركة شعبية يعني حركة شعبية أو هايجاك أي حاجة ويتكون يا ساوث لبلد ده كلتا عرب بينو لقيتا رو سوت لبلد ده يتكون كان صوت تاكي في صندوق ده في بلد ده عشان ما بس انت هناك بيكونتينيو responsibility تاكي لسه بيكونتينيو يتا عنده حق يتا بيشارك بأفكار وانا دير جيش نقالي شانا بعرف عدد الجيش تانا كم ونظام تا حكم ده ذاته أنا جيكين قالي كريجيني نظام تا federal system الكير ما دير ده federalism ده عشان بودي لتكم فرصة إتكم بيجيني productive في ولايات تكون إتكم بيكون عنده بوليس تا ولاية ما عدا الجيش يا بيكون جيش national كله unify national army لكن بوليس بيكون بوليس تا ولاية إتا بيجي يا بعرف كانت بوليس تا ولاية بعرف يا تو حرامية تومون الف ولاية هنا إتا هنو البكون أن عنده clear foreign policy يعني سياسة أن ذاته مناس البارة ده شنو عشان بعرف ده منو strategic alliance ولا ده أو منو friends ولا ده منو يا hostile لنا عشان كمان نبيحافظ حدود تانا كله الجيش اللي شلو من دول تجوار ده عشان ما ممكن بكون foreign policy تانا بداخل فوق دول تجوار أمون يجي ماشي أنا
moni aba wori lanna kenamo lefta kun kana sura takir guwa di tahia le yori Museveni ita basal nafsa take hal biga kir uyao chief of staff fi le yori Museveni nama nubu di tahia gidugu kura ugar faiden le yori Museveni anna der independent foreign policy tanna de ya dola anna gwani su fogo kanna gwani su benu na gigeni fi round table de maana na gigeni kulu ka junubin na basal nafsa tanna shanna behel kalam so akona tayo kota de risala ndar wariya takum في قصة حافظ الأسد الوغده وكده كير عرفوا بأنه هو وجماعته الهسه هو قاملوا دي نفس السياسة تو الحافظ الأسد اللي هو بشار الأسد نما نعملوا جاجا بيغا حافظ الأسد عملوا وجيبوا ولد تو أسد تنغاين وجيبوا بولميل ده على فكرة ده برتك جاهز أولا أنه جاهز ولد تو أليسم تو تيك أجير سيلفا كيرا لو جيبوا أسد في أوفيس تو ده شغل alu mongamolo lano asa bolmel de biga in lo toto de wala de ragil ta binia to adud de ya al gilega to gurush takon al gina de galin non oil revenue ogi collect be sherika da kalisum to isim to aje de capital pay de private company ya gilega to yani sherika ta to ta binia to ya gilega to gurush ta dawla yala guruji au bishilu nisbata 60% 40% galigu wadile the revenue authority ita nasa fi beled mada fame hiya le muda sana ita kumbukuna asma sota ta governor ta legislator lisim to rende uwani sushunu uwani kalam ta tosa ita zato basma min soto zeka anu biga der kore ugalu baamul shunu kalam da biga ma haja ade da haja serious la anu buro wari shunu asado gura benejda ka governor fi Lagos state yala muwatin bayin lo shunu bemana de kalam farik sakit ma fi haja وكلام توسا دي اتو دولة مواطن بيجيني لمدة سنة كامل ما كدو مهية وبعد كده بيجازو لسم تو لامبوز جي حدد يتاكم بينو يتاكم ما بوانيسو إتا ما بوانيسو كيف كانت جي كرتسايز SPLM قال كيف إتا بكرتسايز SPLM تاكم باسما صوتو بعدين الليلة كان زول ما قامل حاجة كويس ليتا كل يوم بيتونغا إتا bisi bita maga hakolo ita gishtaka mo ita gama yom ma bija ita buwanisu de haja alhasil junubi nasa realize kalam de junubi nasa realize kalam de ya kwana tay mon arab benu khalas shogol de khalas intaha fikrat anaskir ma hajat to mondo kullu bini expose kumon kanginu tu folk zenas bolmel malam monginu tu fok benno fine ga molo propaganda benno kalam tatode ta sulta da haje de bada min alfenol wahdi shirin digo jen cancel kirna di jen cancel benno order hand over position de power de le zoltane la no biga magder asma ta kalam de kois galo la no biga magder order hand over JCE akol kur kan inak Daniel aweda kod kan inak kir wani su kalam Daniel gale khalas ita baro principal albi wadi power de kef ya president kir laanu na man kan wadi leta kan fi principal oga set SPLM gali ita baro fita biga ya be decide kir bara kelim gali o opposition de o der wadi le bolmel ashen kan zol der nutu fok de hajal hasil de meeting tomon private meeting tomon hasil de asaba balta ganu hay zola listen to akol kurde der take power de ma jamin farat lano akol kur ganu del nas del al hasade al fi power de amin o ganu nas taninde senior minio yala kan zoltan al tehed junior minio shedid yala der jawo dilo power de ke wo gaadi no gisado kir fatara sininde kullu زول لبارة كلام شنو الوا دانيال ويدا كودوك الكير كلام ده بيجيب مشكلة كلام ده بيجيب مشكلة شديد حاجة الفي
كيل تعرف بينو تجاب principle based on that principle يا تبجيب زول لأنه كان تجيب زي ده حركة شعبية ده بيبرجله وأصلا هو برجل زول البارا شيلو كلام ده نمرتين طوالة يا بيجا أقول كورو كلم لي كير بينو كلام تدانا لويد ده صح كلام ده ما بنفع كان تعمل زي ده باقي جنوبين ده خلاص بعرف قال أجي ده بيجا خلاص أموري بيجا شغل تاني وبيكربوا حركة شعبية وبيكربوا باقي ناس اللوياليس ليتا ده كله خلاص وقال بدا قال يا أخي كان تجي كافشن كده ما زول تاني الما من جن كده ما جه إتا ما در جيبو خلاص جيبو واني ده وكيل تعرف بأنه جيش ده لسه تيدنا أنا يجي كنترول أجاد ده كله هو نسوا عديل كده أنا يجي كنترول هو وري لكير لأنه كير طبعا برسبكتيف توتا قبلية أقول كمان وري زي بأنه أنا بكنترول واني ده كان تجي كافو so kalam ta bolmela lu mungi kelim de ma gal de kidip de kalam hagiga asan nafsa take le bolmel de kuto biga yaw the deputy secretary general for political organization fi SPLM le jibo mondu press mil reis reis ta shuna siyasiya de le jibo farik awal fi jesh le jibo chief contractor for the South Sudanese for the roads kulus road ta South Sudan le jibo economic planner ta South Sudan عشان اجي to control طبعا economic planner jibo كمان هو source ta central bank algi distribute قروش في central bank ta algi jawaza كله هو يا برا jibo asal namsa take kutu fajatan zol from zero biga kutu hero juu ena kilta asal namsa take uwo deta wala amulo bordu ubiga coordinator bita all ta foreign militias au troop militias altegiya alhuwa missionaries al gijibuda u yagi kon amol hajade le fajata njibo ubiga fe mahala de kulu uwo kaman ma bes kida uwo ya zatu algi the person fi dakhil hakuma takir au fi system takir uwo yaga approve who to meet kir and who's not طبعا راجل تبنيه تكير ده طبعا حاجه ما بيهمنا ده حاجه شخصي ده ما بيهمنا لكن بيزنس تاعنا كله الزول اللي دخلوا دير لخبطه حاجات فاميلي ما شنو ما سياسه الدير لخبطه حاجات قبيله ما سياسه تسييس القبيله ده انا ديت كلام ده the politicization of the communities for the favor of a few individuals to make our people to be in this shape. Their message ana gira suleta kum akona tai wakota tai ita kan lahis uo zatu uo ya custodian the assets takir gurush mata kona gal gurush tanna de bas ya taninde kutu fi Dubai tanin kutu fi Addis Ababa fi Kenya fi Uganda fi Seychelles you know ita unkanasma benu fi haja resmu gal ajere show ajere the offshore banking ده في الدول زي after زي سيشل زي بهاماس ومحلات ديل وفي جيني كونكري ده كان ده محلات اللي جدوا سو قروش لانه عشان كده ما اقدر ناس ما بقدر تريس قروشات ده هو يا كاستديان تا اسيتس تكير كله الجينا دو اجي ده اوف شور بانكينج ده وكمان في ماليزيا نفس زول ده يا كنترول قروش تاعنا سرق قروش تاعنا تسيكات كله إتانو كان الفي إتا كان لاحظ هو يا طبعا يا chief contractors تا roads كله تا جنوب السودان imagine من أجل ده إتا كان لاحظ لما شركة تومون ده البين sanction على سنتو ABC ده you know لأنه manager ده كان من وين من ماليزيا تا شركة تو ده إتا كان لاحظ ذات بعد من شارع بذات الكان مبارا فوق ده الكان ناس دي إتا باين ماليزيين فوق لما نجي يرول بيجا ARC ده ماز عشان شركة ده عمل فوق سانكشن أمريكا عمل فوق سانكشن وتا أنا برضو جيبو في سنتري ريبورت سو أكون ده أخواتي ده basically أنا ده وري ليتا بإنه حاجات اللي حصل في جنوب السودان ده كلتا كنا نعرف dimension تو internationally لأنه عالم جي غيرو فترة ده
ولاحظ كلتا كون عارف بانه تابا لتكم فوق ده. في دول اللي كان قدامه ده UN كتير مع اكل دولة زي يوكرين، ويوكرين فوق شكله، ويوكرين فوق شكله انو موني اقوى دي جامح كان كتير في منطقة ده. يا تانو مشاكل دوما مع روسيا ده سيبوا بيجا اكل بيجا بسيط. عشان كده تاقانو ايفن الهو ناس تا UN او بيجا جينا ناقصو كمية اكل الجيجا لانو بيجا في مشاكل كتير. كيسز زي بيجا ساوث السودان ما بيجا the only case. فبالتالي كنا بدا think out the box. إتا تغيير ما بيجا كانت ما غيرو طريقة تفكير تاكي إتا كمواطن. كان إتا ما بدا فكر لمستقبل تبلد ده. كانت ما بدا فكر تفكير صحيح عشان إتا بتتعاون مع ناس التانين في الدنيا ده زي الحاصل في سوريا ده. وانا داير وري لكير الحاصل في سوريا ده بحاصل. So now في رسالة تتانا أنا داير ونس الليلة أنا ما داير تاون ونس كتير زي أنا كلم في حاجات بسيط أنا بقدر شيء هنا وهنا. أنا داير ونس فوق في توبك ده كتير. وأنا داير الليلة أنا بجيب فيديو تا controversial person اللي اسمه أكواج والد agent تا ناس بولميل أمين ناس غورغوري دزولتا ديتا ناس غورغوري تا كناسما في صوت تا غورغوري na mankangu ونس ومودوتا 150,000 algali kiri wodi le mouthpiece alfi medias del ukan nadi uze kirisim ta kwachi uze kirisim ta amira fogo ita kumbukuna asma kalam de kwes alela ana taba na ma mustagrab kanana ligo video ta kwachi gone suzede ita barf tiksim def haselwen وكدانا ورليتا الديستراكشن الومو نعمل في نفسه طبعا ده دور ده تكسين ده very hot. عشان كده سيبو يوم ده كير طالب فيديو توتا رومز. عسا كنا جا لحاجة بسيط بس كده أنا روى قبال أنا ما روى لكلام لام بوث في فيديو واحد كده تيابا كده ونسو في ويسترن إيكوتوريا. أنا در شاركه شوية بعد ذاك أنا بجالي فيديو تا كواجده ومتا لام بوث أدوني فرصة علينا أنا كلمة أنا قالوا ما بيجيني كتير. Honorable Deputy Governor مع delegation بتاعك كله اسم بتاعي أنجلو أوغو باسا رينزي تومبرا ريوا نونغو. أنا من الأبونغرا الكراب بلده. أنا من الأبونغرا الكراب بلده. أنا جينا بتاع أوغو باسا. معلش أنا ما زيك يا أبو. البسيط تبى أسمع. أنا واقف قدامك ده يا كومريد ديبيتي جوفرنر. أنا ولدوانا في محل البقولونغوني. جيد بتاعي وقت جيد أبوي رنزي موتو شيلو جيد بتاعي باسا ودو فينغوني عشان يحكم ناس بلاندا هناك. أبوي كان أستاذ. وقت رنزي موتو شيلو باسا من هناك رجعوا عشان يجي يحكم ملك هنا في تومبرا. وشيلو أبوتاي وديو في بيت أبوتاو. ياورو ولدوانا هناك. أبوتاي سيبو شكل تا أستاذ. بيجا قبل كلام تا سلطان. لأنه كان أبا. يا حكومة قالوا كان أبا طبعا حكومة كان تبع ميشنيرز بيرفضوا من شكل بتاع أستاذ يا هو قام ردوا ما شكله سلطان يا هو ولدوانا هناك جانا بتاعه أنا جاي ربا ده كله مع بلاندا كلام ألقي كلامه قال بلاندا قاموا زاند بطال في ناس زاند هنا كده واقف فوق أنا أول زون كفونغرا زي ما جبالي تقاسما قال مشكلة بتاع بلاندا كله مع فونغرا كان أسا ناس بلاندا كاتولانا
ليه عمر ما قتلني يا ده بيت بتاعي تاعي نوراس تاوده يا ده بيتي يا فتاو كنيسة ده جنب بيتي ده سلطة بتاعي أنا عندي سلطة في بلند هنا نهينا ناس زاندة بطال أنا ده قدامك ده الليلة أنا جي كلم كمارتن لوثر كان في زول اسمع قصة بتاع مارتن لوثر أنا واقف ده كمارتن لوثر هسه بكرة بعد بكرة أنت بس مقال خلاص أنا انتهى في أصل الزمن أنا أقوم ماشي لاتجاه بتاع متوكرونغو قال لي إيتا جنا بلاندا إيتا ديتا جاي ماشي وين أصلا قوات بتاعي أنا بكرة الليلة ده أنا بشوف زاندة كان كاتلو أنا إنه ميديتا زاندة أنا بكوري لأنه كاتلو أبوتاي أنا كان اللي جو بلاندا كاتلو أنا بكوري بمويني لأنه كاتلو أمتاي أنا بمشي وين ويانا أهل تاي زاندة أمان ما داير أنا وبلاندا يشيلو أنا في كوا أنا نعمل كيف في يوم أنا قوم اثنين ماشي في الدكان ماشيين نشتري حاجة في الدكان نجا وانا سلطان بلاندا سيد الدكان قوم تردنا برا من الدكان قالوا أوني قارا أنا قولي ما غاني أنا بعمل كيف يا كومريد ديبيتي غافرنر كلام ده وجاني لانه قوات بتاعي ما كويس أنا ما داير أبوي يموت وأنا ما داير أمي يموت زي هسا ده شباب ده ناس زاندة كان في شكل هسا مع أمان ياو نينا كل أمان ياو بيشيل السلاح بمشي يضرب بعض ما زاندة ده كويس ده كويس ما نادو ده كان من كل كلام فوق كاتل عبيد بالعبيد نينا قاعدين كاتل بعض ناس زاندة ما زاندة ده ما كلام تبلان هسا Yeah, first of all, let me salute this guy, this gentleman here. أنا خدت فيديو ده لأن أنا داير نوري the good citizen. The good citizen like this, our uncle here, I don't know. Yeah, and I didn't see him before, but from the way he's talking, he's a very wise person. And he's a good citizen. Because he knew that those are the politicians, by the way, making this, not any other politician, the SPLM. The mushkila, the shokol beta SPLM. SPLM, they have actually distracted our communities to the next level. Imagine this guy here. His father is Azande and mother is Balanda. And those people were living for ages without any problem. But SPLM managed to bring this unity among them. I play this video to give an example to the entire Republic of South Sudan that this uncle here, he actually knew the ill intention of this politician. That's why he want this to stop. And he was actually talking in front of the deputy governor of Western Equatoria. So I wish all our people to stand firm, to confront those so-called politicians, to stop dividing our people along the ethnic line. Those communities, they were been living for long. Why you, who used to claim that you were fighting for freedom and justice, yet now you're abusing those people? So kalam bitaya bada fa mahallo, وكلام ده بينطبق لكل مناطق جنوب السودان ده. كلامه ده صح. عشان كده هو قال انا ما داير امي يموت، انا ما داير ابوي يموت. يعني he means بانه وما داير اهل بتاعه من كوميونتي تاني ده ولا اهل بتاعه من الكوميونتي التاني ده يموتوا.
So نمشي قدام. ده رسالة للجنوبين كله، رسالة بتاعه ده حكيم جدا. ده رسالة لأنه he was look at him when he said وقال أنا عارف أنا بيجي زي إنتو كان بتعرف قصة بتاع مارتن لوثر وكسر مارتن لوثر كينج الفي اسم شنو الف أمريكا ده إنتو كان بعرف صورة بتاعه كان شنو صورة بتاع حقوق بتاع شعب سلمية. وقال أنا بوني زي ده أنا أعرف بعد شوية بعدين أنا ممكن نكون ما في لكنه ما فاد. المهم قال الحقيقة. Somebody has to sacrifice. Somebody has to break that silence to say the truth direct like that. أنا بشكر يابا ده شديد كده ربنا باركه. يا سو كنا رو شوية كده في فيديو تاني كنا رو الفيديو بتاع ده كنا كويس. This طبعا بكون you guys come across it, but I just want to say عشان نوريكم إنه how the SPLM ذاته ومناسبة تأكير ده كيف من قسم نفسه طبعا. That's why هنا في فيسبوك هنا من ما أقدر ذاته من مارو من ببدا وين من مارو ما ببدا وين نمن كوما جبا بدا في جوبا هناك في بيت أقول هناك نمن شكله ده بوم من مارو بيجا من برا ونسو منو بوقف ما منو أجا ده سكون كنا كوزو فيديو تا أقول جاس ما تكون أقول. Good morning, my people, or good afternoon, wherever you are. I'm just here briefly for my message going direct to the secretariat of SPLA, which is headed the Secretary Lam Both. I have a question for him as a leader of SPLM, and this question will not take long. I want to ask him. All this long, the president has been defamed with his family. The president has been insulted to the point of people going beyond the doubt of respect in this country. Where was he? The first family has been trashed left and right. How come I didn't see such kind of great meeting, people sitting down to the point of asking the media to be shut down? That's a question I want to know. I want really to know, who is the president of this nation? Is it not President Salva Kiir? For how long our president has been insulted by so many medias, defamed by so many medias? And none of us SPLM secretariats ever came out to see this is a bigger concern for the nation. That the seat he has is not for his own individual interest. It is the seat for the nation. How come I haven't seen them? How come? Lam Both, how come I haven't seen you? I haven't seen you one day writing an article defending the president. I haven't seen you one day coming out to ask the media who are behind the bullying of the first family, including the president himself. I haven't seen you. So now when it is about Bol Mill, you guys have a power to sit down and you defend. So who is your leader? That's the question will always come back to you. Who is the leader of this nation? The question should come back to you. Reza dola shatamo ini makalolo haja bedar ja videos amalo ukobobara. SPLM was silent. SPLM makalam. SPLM gadiaskot. We asked SPLM, Jama, this beyond the sit, raise a lindu dadama agubaro adapted dollar. Ya Jama, bring out your voices. Mafuzol kalam. Asa katabo haja basid warga. Mama Roof Jamin, when you people have to sit down, you are now SPLM. We sit down, what has been done, you people defaming Bol Mill, we will shut down the media. Are you? You will shut down the media for Bol Mill. How come you didn't shut down the media for the president? Zamana Mololo Ajad Batal.
ده فيديوهات الكتب برقال ببول في قماش شنو حاجات كتير الفارق اللي عملوا له باسم بتاعه. Why didn't that SPLM secretaries, why they didn't respond? And this pain my heart, and that's the only question ana jidbo ma fa kalam ta na dana kul. Ana dar na sal zaman rais gi shatamu mara rais gi shatamu da muni ya akbar da bolmel ya akbar min rais wala akbar min mara rais wala akbar min ya rais. All this long amalolom defamation al kabir ma fa aja kololoman in all medias. And you guys have this great power to Gadin to Gulugal. You have a great power to shut down the media. How come these powers, dear Lam Both, how come this great power you have? You couldn't defend. You couldn't use them to defend your own president. The powers Alinda Kumatuba will shut down to the media. Later Kumamal too shan't defend your president. Zamanamolo humiliation. Why you didn't use it? Kaya yana jitbo minded nen tane dan gul. Ana mind ya tan dana sala ana da ban sala ja basit. Since you to kumnas ga win ga dita fulute medias. Letu ma saatu rais bitakum al masul bekum kullu zaman amalolo ajat batal shumna ban maradi ban we cry. We even cry with our own tears. We feel the pain. There is no any reaction. Now when it is about ball, you people have to sit down together alongside those ideas that you people have now to face the media. How come you don't face the media to defend the president? How come? If you people could be sitting down like this to make a statement like a man in the country, what would make us to speak even? What would make us to speak? Don't we have other thing to do? We could have been quiet long time ago. The men are already taking action. Huh? It is a katu. Now Haja Basid, one media is the one attacking Bolmeli. You all come out, sitting down that. You people now can't even shut down the media. How? So another nar fajama jobuni kalam Basid the basya dia Lam Both. They Haja Basid basana jitbo maja kabir tani. Bas. Teresa mara de kutoa hata konela video kulu. Wallahi. Ali da chere uguru chai. Ya chai bas. Yala asma de biga de jizu tara basit suker ta bolmel. Alu goni jara ta aje lambo sara bukutu wara. So I actually I want to just to show you yani how SPLM is being run, how this organization and its their mouthpiece have divided themselves. Ita kan der taruf haja da lakhbatu ya to daraja bas ayno their mouthpiece alfi media ita baruf ukalam bitausa nas lambo ze mon kan wen ya kwa ita der ijaba lano zole indu gurush biga fi yeddu ketir and he can even buy nas and Lam Both kedeja wonisu kedeja hadidu nas they are kanta there ya kodna kwa taban oh God of Israel Allah like you gal video na ma share it although I disagree ma biniere ketir basa na guta video kana share la na arfo ketir para uga atakanna uza to ga atakanna personal why do you angry ma lazim kaman bijaladu reis ta kede reis kan ma ita gal ya they have humiliated kir be kalambulu to de ukir da majun demuni abulu mo ya bulu fi nafsa to sah ma ale shu kan ayan windu situation we understand this lakin haja da hasal publicly high incident hasal publicly why he was reciting a national anthem in front of all the international media that okay instead there is a strategic mistake lano is damaging to the state they can't marve akwai
Bulu figisi malua amulude. This is a strategic mistake. It has damaged the image of the country. And it will always remain there. You see? So, anyways, Madahaja Hassan. So people will talk about it to Kamanza. People are angry from President Kir. That's why it's quite easy for them to criticize Kir to that level. If he was a good president that providing service to the people, nobody would have actually criticized the Bayanu kana zugulu ya jamaa mata mulukida ya jamaa da reis bitana uda kida. Lakini Ashan Kir, he did not do good to the people of South Sudan. All the promises Al SPLM can promise, they turn it upside down. They started to humiliate people, to rape even men, to kill, to loot, to displace, land grabbing, everything, Mafi. عشان كده طبعا مواطن ما مرتاح. Why should I just come and defend a failure? I will not defend. People are angry. As a Garanga, whether we agree or disagree, Garang naman kamfi, he's a leader. He has a good character. And he used even to tell Kalam al Garamawani Sogal, Muatin Alela Kanta Bukura, Galana Guani Sina said, Bukura, we need to transform the military power to political power. That means, inu ideology, the ideas, you need to come and implement to the people. Namanu Wadibagu, a small example. Benu Alela kan Junubi. Ita magder wofir le Junubi mile. Ita magder wofir lo dawa le bagara betao. They muatenda will find a way to push you can see they will look for it to push you out, and then they will prefer the NCP regime over you. So this is it. So the South Sudanese basically, they are not just talking out of blue, they are talking based on things that are not good for them. And muatena samaro ho burawen yanda about how many people now died in Upper Nile, in with the cholera. And Hassel. Now we are facing with this, and cholera is a very dangerous disease. I mean, can the virus or whatever disease. They bimshi basura. Ukanna mamul control, it will eliminate a lot of people. Leave alone those who died with some other sickness, those who were killed, those who died because of hunger. So when Hajar Hina Felon, Alana became Galiahi, I should be happy now to come and protect Kirashan, Kalamta Bulude. So who Ayan can Hassel Hajara, we know that he's an old man, has a low situation. Why is all bizarre? Like in Ashan Junubin Zalanin. That's why they went on doing this. Kedede jila bolmel, the Kalambita bolmel can natalana menda, and that's my bolmel bugulshin. Mine is just Some to advise our people. I'd like to advise our country and not be here through the internet, social media, or Facebook or TikTok. This is a total distraction when you use such media to distract the nation. Set up confusion, as you have had on the Secretary General. One of the issues that was actually causing almost war that day was the circular that came out about the army, the prison of the army between CDF and CMI. That's very negative. We need to be very careful about what we say in the media. Therefore, the country cannot be built by those people whose work is just involved about negative media. That advise you to stop. As we have had people like us, we don't know us. We have reached this position because of respect.
respect for candidates, Position is respect. respect for the system, and respect for leaders. I've been talking to the SPLM here that you should respect your superiors. I respect my superiors. I do respect my country, the system, the leadership, and I mean that. I don't go around people. So if you don't know me, you just have to know me and then you do that. I do respect my superiors, the system, and I'm not young. I would also advise the politicians. We have what we call positive politics. Play your politics positively, not negatively. Because the consequences of you playing negative politics are very high. I don't talk so much, but I can talk. But I know when we talk to people about something that can build a nation, something that can add value, not a destructive politics. We, as PLM, are also not going to give a chance of those who are trying to cause another war. We will deal with those who are trying to encourage negative politics. The leaders or oppositions that are doing this, and as young people who are refused to work, and they think that by paying them with 100 is their life. I want to advise you to stop. You are destroying your country, you are destroying yourself, and you are destroying your family. Bolmel ya. Ubegi hadidu kamana. Gal those who are in Facebook, in YouTube, and in TikTok. That one mungi kafara. I don't know why you guys are not doing anything. And for instance, somebody like Bonmel, as I said, why suddenly taban mon they want to taban shafu inno kalama luo the looming message that are going out that he's going to take the position. Ude kalam al hasal ya jama. Kalam bita position there the Kir want to hand over power to him. This is not a lie. Da hagiga. Lanu kalam de bada min 2021 zimana gute gibel. Kalam de bada min 2021. Yeah, somebody's asking. Oops. Dominic, yeah, Anna Brassel later and oops. But Duncan Kaimba leads us into our life. Sorry. But Mine is just yeah, let me just copy it. Yeah. يعني كلامنا ما كذب. الكلام الاسم شنو البونميل قالوا هيكون to be chosen ده حقيقة الحصل. كير هو نادى meeting من 2021 من 2021 نادى meeting ده فيه ناس كور دانيال وير اكود وما جين كانسل عشان في ناس اللي لسه كان قال جين كانسل ده ما عنده اسم شنو agenda بتاع جين كانسل is been passed long time ago. يا كير نفسه he's a executive of a Gen Council of Elders ideology. نمنا دوم في meeting اسمه كلام ده كويس. انا قلت قبل في مقدمة هناك نمنا دو هم في meeting كير stated clearly that he want to hand over the power ودير ياخد راحة عشان هو كمان محتاج علاج شنو ودير he want to hand the power. منو قال he want to hand over the power ده دانيال أود قالوا قاسل ودير أسال دانيال أود أكود ما يهو ما جين كانسل ده ودير شيل أدية متى جين كانسل ده وأقول كور قايد
في بعض من الناس تانيين بس I don't just want to أجل dwell too much. لكن الكي people ده ناس جيسي مجموعة جيسي كان قاعدين representative بتاعهم ده هم في قاعدين وأكول قاعد ودانيال ويد أكول قاعد وانيجا ما في ناس ولا باقي ناس كل ناس زي ناس كوال مانيان ذاته كان في هنا كوال مانيان ذاته كان في ميتينج كير قال يا أخي هو دار يتنازل من سلطة and he want to hand over. دانيال ويد قام قال يا أخي إنت ممكن لأنه إنت يا رئيس إنت طبعا بتعرف principle الجيب ذاته في power ده you can use the same principle اللي هو قاصد SPLM طبعا الحيركي بتاع SPLM يجيبه حسب تفكير بتاع منو كلام بتاع دانيال ويد أكود كير بعد من هنا وبعد كين قال شنو وقال خلاص مادام حاجة ده لو وقايا نودر يجيب بولميل ده سبب الاسم بتاع بولميل ده عشان هم ما يدوسين في انترفيو بتاعهم اللي هم عملوا او بريس كونفرنس بتاعهم مع لام بوث ده they should not lie. في جنوب السودان ده ما في سيكرت في جنوب السودان ده ما في حاجة اسمه سيكرت وسبب السيكرت ده جات ليه لأنه majority of those people they don't like كلام بتاع بولميل ده عشان كده سيكرت ده طالع ده ميتينج ده في ميتينج قالوا لهم انا عملوا ده دانيال ويد قال له خلاص ده برنسبل ده قال ده ودر ويل هاند اوفر تو بولميل وانتوا شفتوا بولميل ده لما كوتو بقى كوتو في يعني بوزيشن الكوتو لبولميل بوزيشن ده كتير جدا حاجه الحصل في فتره هم في ميتينج ده دانيال ويد قال يا اخي انت كان دار تجيب بولميل كيف وانت عارف انت جيت ببرنسبل مختلف انت قاعد تجيب مشكله لحركه شعبيه لانه كيف انت تختار بولميل بيس اون وات كويس اكول كور طبعا شاف كلام ده زي ده وكمان قاعد ورد اكول كور ما مرتاح وايش تايم كان يجيبوا اسم تا جمال وما مرتاح بس تا بولميل لانه قاعد هو يا قاعد كان بيجا اصلا بيجا زي ده ليه ما بودي له ما دام اصلا بيجا قرر يجيبوا زول اصلا ما سينيور منو ده فا جونيور هناك اكول كور بدا وري وقال يا بريزيدنت كلام اللي انت تقوله ده ما كلام شنو ما كلام كويس هو بيتفق مع دانيال ويد أكود بانه انت ديس بيس انت كان عملت كده انت بيجيب مشكله كبير في حركه شعبيه وده هيفرتك جنوب ده كله لانه حسه ده انت طالع برا من حركه شعبيه وهدف تكير يا جماعه في الفتره ده هو داير ميك شو انه باور ده ما بمشي لاي زول تاني ما للاسف سوري كاننا we have to speak the truth ودير كري زول من جن يا يمسك وما اي زول من جن زول ال very close له like he want to break the cycle كلام ده اقول وراه قال له ده بيجيب مشاكل ما دام اصلا انت خايف عشان ما انت تجيبه وانيجا تقدر وري لكم وانيجا ده من مدى راسه فكره ده وانا بشرح كده تاني كلام ده ياهو ده قال له قال ده بيجيب مشكله كبير في اللي هو اقول قال بيجيب مشكله كبير في حركه شعبيه وده هيجيب نهايه لجنوب السودان وهيجيب مشاكل كتير لانه هسه وبدا قال بانه ايكوتوريان هيشوفوا طيب حاجه ده خلاص بقى شغل بتاع بقى سوري يعني هيكون شغل منجن بقى بمعنى كيف انت تنوت زول زواني كده انا في حيره كده ده فقال لهم ما دام انت خايف انه عشان ده واني ما منجن وانت غير منجن يقدر تجيبه قال ما تخاف قال الجيش ده كله تحت بتاعنا كنترول بتاعنا هنا منجن كان ده سيكيورتي كان ده بوليس ده كله تهدنا أن يا we will direct وانيجا ده كلام بتاع أكول كور وأكول كور كان ما كان مرتاح من زمن ده أخلاق تا أكول غير towards كير وبقى ما مرتاح
جين كانسل وصل لدرجة إنه عشان تشوف إنه التقسيم ده ماشي كيف. جون كانسل وصل لدرجة إنه now they are looking for another alternative there سبب إنه بقى في حاجة اسمه نيال دين كمان. في جروب بقى ده now promoting نيال دين، وفي مجموعات تانيين برضه في داخل حركة they want نيال دين، وفي مجموعة كبير ما داير نيال دين. يلا look what happened. زول اللي اسمه لول مرورديد، عشان كده حساسية لول مرورديد ما يجري بولميل شديد ليه. لول مرورديد شغل اللي هو عمله وكمان أبا كلام ده ناس جي سي بيقوا شغالين معهم عشان كان هو يعمل انقلاب كمان. وأكل كورة على فكرة يبطل الانقلاب ده، وبيقى داير يعمل في انقلاب وجهز نفسه. لكن حاجة لهم جاي يختلف فيه مع لول مرورديد ده مشكلة الكانديديت اللي يختاروا ده هيكون منه. ده شغل ده سيبوا كلام ده بس. هنا كمان تعلم موضوع بتاع مجموعة بتاع ناس مجموعة بتاع أكل شاف كده شغل ده بقى ما جايب حقه. أكل طبعا عنده العلاقات بتاعه بقى واسع كتير. انتوا كان لاحظتوا اسم بتاع أكل ما قاعد يطلع في اسم شنو ده، في سانكشن، لأنه بقى قاعد يتعامل مع جهات برا بالذات زي أمريكا. وأمريكا ذاته ياو عمل كونكشن بتاعه، لأنه زمان ده روتو لما داير يمشي بقى في روتو لما قاعد يودي ناس بوليس بتاعه في هايتي ولا هو شنو، الأمريكان قال له إنت شيل ناس تانيين كمان في منطقة وإنت يتعامل مع أكل. كان ده سبب إنه بقى في أتاج روتو بقى التمس حاجة. أسمعوا كلام ده كويس باقي ده تتموا خيال. وده سبب اللي خلى روتو مع أكل جاي يتكلم. أكل افتكر إنه روتو ده he can someone he can confide on him. أداه information كتير، وروتو يجا طلع راس الخيط شوية كده لكير بأنه زولكم ده داير يعمل حاجة. أكل قال لروتو بأنه الوضع هسه صعب، انقسامات في داخل الحركة وفي الجيش بالذات في داخل الجيش ما دارين بولميل ده، وكلام ده هيجيب مشكلة. كير روتو ده جور لكير كلام بتاع أكل، وأكل طبعا في هدف بتاعه إنه عشان طبعا بيبقى في تهديدات في داخل الجيش، بيقولوا الجيش بتاعهم ده وعساكر بتاعهم ده بأنه بولميل ده كان جاء هم بيعملوا انقلاب هم بيقلب سيستم ده كله مرة واحد. وكير كان يسمع كلام ده كويس. طبعا كير قاعد يمهد بولميل عشان هو يجيب ولده. ده شغل زي بتاع حافظ الأسد ده مع أسد. حاجة اللي حصل في النص هنا، كير جاء دفع 2022 ونادى أكل ونونس مع أكل كور وريلا أكل كور بأنه ناشونال سكيورتي ماشي كيف. أكل كور قال له إنت في ريبورت أنا بدي، قال له أنا ما داير ريبورت، أنا داير أعرف منك. قال له تقدر تعرف مني؟ قال إيه. قال أنا سميت يا أكل بأنه أنت داير تعمل انقلاب. طبعا حاجات تكير ده أنا أسمع حاجات كله قسم أنا أسمع. أكل قال لي يا سيادتك ده نفسه كلام اللي قلته لناس أوياي وناس كتار. أنت قلت لأوياي بأنه أوياي داير يعمل انقلاب ضدك you know. فكير لاحظ إنه أكل بيجي قاعد يتكلم ما بأسلوب اللي كان like godfather بتاعه. كان ما هو يا أكل يا بورتيك حكومة ده لكير كان جاي لحقيقة. أكل يا سبب otherwise كان زول اللي كان سمان خلاص مشى. هيا الحصل هنا كير لاحظ بأنه أكل ده خلاص بقى في موجة تانية، عشان كده هو عمل تغييرات. شال توماس دوز برا، جاب ناس منو زي كلام أنا كان وريتكم، جاب غرغوري خطاه هناك عشان يشوف خطوات بتاع أكل كور. وفي نفس الوقت ناس نيال دين شغالين شغل تاني ضد أكل to isolate أكل ما يكون عنده access لكير دايركت بما فيه ذاته بولميل ضد أكل. دي حاجات اللي حصل. أكلنا مرة برا يا جماعة. أكل أنت كده لاحظ أكل كان في دبي، وعلى فكرة عنده أملاك بيوت بيتين في دبي.
ده ما حاجة ساكت، باقي ده تمو خيال. وانتو شفتوا يوم 21 لما حصل الضرب ده، يوم 22 يوم الجمعة شهر 11 ناس وزير خارجية بتاع إمارات جا في جوبا في الظل بتاع دين سكري اللي حصل ده. بعد ذاك انت باقي ده تمو خيال. انا ما هشرح لك واجات ده كله بتفاصيل مملة، باقي ده تتم خيال. ده عشان كده انا اقول انه تغييرات في المنطقة وتغييرات في العالم في اشياء كتير هيمشي غلط، وده حاجة اللي حصل. وكير أقول كان عارف قبل 7 شهر بأنه هيشيله من منصب، هو عارف تفاصيل، لأنه في دولة عميقة قاعد دولة بتاعه العميقة ده يا حدد كير يوم داك لما نسيبه كير جتالا بيقى في الزمن ده روماس روماس روماس. ما بس كده، الحاجة التاني اللي أنا أقدر نضيف فيه إنه the hot pot لسه سخن، شغلنا ما انتهى هنا. عشان كده انت شايف اي مجموعه بيقى دار they want to take power، لانه كير already show intention. في ناس كتار ما دار بولميل. عشان كده انت شايف في ميديا ناس المدارين بولميل ده they have assigned all their mouthpiece against بولميل. كان دي communities، كان دي شنو في ميديا في تيك توك. so don't get surprised من كلام البولميل قوين سقالي يعني دي negative politics وشنو. وخايف لنفسه، لأنه كلام ده في فيسبوك، في يوتيوب، في تيك توك، في واتساب، في ماسنجر، وفي كلاب هاوس. زول اللي بقى خايف. عشان كده ودر بدا يوز زول الاسم ده منو ده SPLM acting. معلش يا جماعه في كلاب هاوس هنا جده شورت مسافه دي صغيره، لكن هو هنا هو بيقول شنو the acting SPLM SG Lam Both the emblem of the intellectual and political bankruptcy. وما عنده اي حاجه. دي نفس الزول اللي قاعد يقول والله يا سا نوير ده كله كان حاجه حصل كان كتول النوير كلهم هيجي ينضموا للرياض. ده كلام بتاع زول بتاع SPLM بارتي. قلت سمعتوا كان ستيتمنت بتاعه اللي كان قبل كده وعمله زول. انا ما اعرف هم جا طالع بوليتيشن كيف، هم جا طالع كوادر كيف يسي ما زي بولميل ده ما بيعرف وين اسمه. ده شيء الناس قالت كان يوكو زي ده وبكاف. يا سو anyways كنا نروح في اسم شنو فيديو تاني ده عشان ندي فرصة كان نجي في فيديو بتاع لام بوث ذاتها هسه. I've said in my last statement that SPLM is for freedom of expression and speech. But when it is abused, it becomes a crime. We have the capacity to shut down social media in South Sudan. We have that. And don't dare people. We are the one who are saying don't shut down social media as SPLM. But if we put our hands up, if the social media becomes an anti-SPLM, we will put our hands up and will allow those who have capacity to shut it down to do that. You know, even in the region here, you don't have access to social media the way you have it here in South Sudan. Even Ethiopia here, you don't have it. I'm not even talking about big countries like China. So let us not push the button. Let us not abuse the freedom of the speech. It will end up with you by being locked out, and you cannot use any of these social media outlets. You may remain with your phone. Imagine, just put this in your imagination, how those people are just bankruptcy. Yeah? Imagine a yama de the zole ya gwani zide. Sorry. Sorry.
Yeah, imagine the SPLM, the acting Secretary General is acting like that. He's really acting because he's an acting SPLM IG, SG. They worry Benno, they don't have a political idea. Lanuita Kangata Madam Sekida, SPLM was fighting for what? Is it not for freedom, justice, and equality? Where is this freedom here? Freedom of movement, of assembly, and expression. And so what if the SPLM is being criticized? Is not this SPLM is the ruling party? What good that the SPLM have done to the people of South Sudan for them to praise SPLM in the media? Look at this dictatorship. But that's why we are saying, if now your example become those regional countries plus China, UNASDEL, this is yani they are example bitakum. They are example bitakum. Dictatorial behavior. The people of South Sudan have right to express themselves. Girl, we have this capacity, and we can tell these people, Madezol albes aldiga called the puppet. Masa de gueri ben bolmelde do dileta nyongoro gurush. Bolmelde munuzata jogo zenama kala melbus tagia beta SPLM. You know what I now heard about SPLM is because SPLM is now become a vehicle of corrupt people, of immorality, of everything, and those who are اجر opportunities. اي زول در تفوضى در يعمل اي حاجه، يلبس طاقيه يدخل نفسه في جائزه ولا يعمل اي حاجه. اسي بولميل ده كان زول جنوبي، ناس تانيين بيسالوا عشان ما تقول لنا بولميل ده كان قاعد يدق ستير او قاعد يدق سلاح في جنوب السودان، ده كان زمن حرب. بولميل ده سافر ومشى هناك. في ناس اللي دقوا ستير ده عشان كده مون جه حددوا بين بولميل ده كان بقى رئيس والله على الجنوب السلام. وكير عارف كويس طبعا كير قاعد يجهز ولده ده الاكسس، عشان كده هو خدت بولميل ده في اي حاجه. يلا بعد ده كله لامبوس يجي هنا قال قاعد يحدد we have capacity even in the region. والله انت ما عندك راي، قال even in the region. Really؟ وينو foreign policy بتاعك؟ وينو ايديولوجيه بتاعك اللي انت كنت قاعد تشاكل فيه؟ This is a political bankruptcy actually. What you guys are saying, this is all false. The false سياسي ما عندك اي حاجه. ده بوري بانه انتوا فعلا فاشلين. And I salute the people of South Sudan should continue to criticize the SPLM to the last minute until يوم كان SPLM دفوت. They have that absolute right to do so. Because if the SPLM, part of the SPLM vision, were fighting for justice, freedom, justice, and equality, and yet now you want to control people not to express themselves, then you, ita mana fetani, kalamta John Garang debin tabaglekum, ilizukum. Le muatin ma itkallam. Ita amalta le muatin de shinu, ita gaddam talo shinu. Ita to the extent that you are not responsible. Itu katal to junubin fi dakhil Juba. Ma bas kida. Ya gabli 10 yom. Into the gate gun to shooting yourself في جوبا، وده ما اول مره في 2016 نفس حاجه. انتوا اي حاجه بتاعكم disagreement بتاعكم يا بشكل يا بتحديد، اي حاجه بتاعكم تحديد. Lam Both can tell the South Sudanese one reason for them to praise SPLM. One reason. لانه ما تقول لي بانه بلد ده جبناه وكده. No. ده جنوبين ده ذاته يا صوت لبلد ده. جنوبين يا صوتوا لبلد ده. لو ما جنوبين إنت الليلة كان ما هتقعد في محل اللي فيه ده. Those are the people of South Sudan who voted for independence of this country. حتى زمن الإنه SPLM was about to lose it. ما NCP ما قادر أمريكان يوجو. ما ناس جورج كلوني. ما بيتر زميلو. ما الحركة الكنسية أو العالمية. ديل كلهم جاء وقفوا، بالذات ناس جورج كلوني ديل عملوا ضغوطات
عملوا ضغوطات في أمريكا لحد بقى حكومة بتاع جورج بوش the son came and stood with the people of South Sudan and forced the NCP بأنه شعب بتاع جنوب السودان لازم يقرر المصير بتاعه. So لو كان ده SPLM براو كان SPLM لسه هيكون قاعد في غابة، هيكون قاعد في غابة. لكن this is the help of the people of South Sudan with their mobilization plus the friend of the people of South Sudan زي ناس جورج كلوني وأصدقاء بتاع enough project ده الناس اللي وقفوا اللي عملوا mobilization serious mobilization ل the US government that time to come and help in this issue of referendum. عشان ما تقولوا بأنه ده بس ده حاجة بتاعكم ده هناك كان شكله. لكن ناس اللي جابوا بلد ده جنوبيين يقرروا لأنه في حاجة اسمها حق تقرير مصير. وما بس كده، نفس أمريكا ده يا ضغط الأطراف كله عشان يوقع الاتفاقية ده. ونفس أمريكا ده يا ساهم وقف اللي انت رفضته هسه ده المفروض يكون استراتيجيك allies بتاعنا، بدل جايبين لنا ناس كيف. imagine ناس بولميل مع ناس لام بوث بالذات لام بوث يقعد يحدد الجنوبيين بأنه يا أخي we have that capacity. لام كده عملها، اقفلوا الانترنت ده. في حاجة اسمه ستارلينك، جنوبين بيجيبوا بيشتغل انتوا بعد ما بتعرف توقفوا، بيجيبوا في جنوب السودان ده. تبقى انت حددوا الناس ساكت. What you need to do instead of threatening the people of South Sudan, you need to start to provide service, create institution who are functional instead of power بتاعكم كله بس institution بتاعكم بقى اشخاص. يعني institution بتاعكم بقى اشخاص عشان اعملوا criticism بس لبولميل. criticism لبولميل يا خلاكم قال ده بقى ده criticism لSPLM. يعني institution now become people، يعني person كده يا institution. وده يا مشاكل بتاعكم. انتوا خايفين ليه؟ انت بولميل ده خايف ليه؟ تيك توك يدوك يونس هناك، فيسبوك، كلاب هاوس، يوتيوب، اي حاجه to criticize you guys عشان انتوا تعرفوا ذاته. لانه ما ممكن انت واحد ده زول واحد ده كير بيطلعك من صفر جيبك فوق، خلاك انت يا دي بي تي سكرتري جنرال فور بوليتيكال اورجانيزيشن في SPLM، جيبيت انت يا مندوب رسمي لرئيس في الشؤون السياسيه ده، جيبيت برضه اللي هو اسم شنو ده فريق اول في جيش. شوف كده جيبيت طوالي فريق اول، رئيس بتاع الغرف التجاريه، chief contractor for roads of South Sudan كله وشوارع كله قروش. ما في شارع هسه من جوبا لجوبا شارع نسيه لجوبا توريد جوبا اسم شنو ده جوبا يي كايا محلات ده كله ما في. انت ما قدمت اي حاجه. And then again he's an economic planner, you know. ده او يا بيشيل باجي قروش ده او يا بيشيله من هناك من سنترال بانك امشي قسم. انت منو؟ who are you؟ زول واحد ده بديله حاجات ده كله. Not only that, he's also يعني he's also the source، يعني هو يا the source of the planner ده هو يا بيشيل قروش كده. شوف economic planner، يعني ناس فايس بريزيدنت دلتا ناس انتوا قاعدين ساكت انتوا جايين كبر خدتكم بس منصب وزراء ساي. هو كمان he is the coordinator for the foreign troops or the militias اللي قاعدين يجيبوا missionaries اللي قاعدين يجيبوا ده ذاته يا هو يا جاب بتاع يوغندا ده. He is also the last person to make approval for who to meet President Kir. That's all wide. سيبوا من ده. هو كمان يا راجل تبنيه تكير. هو يا كمان custodian for Kir assets. كل ممتلكات قروش تنا السرقوا الروكو تنين في دبي، في أديس أبابا، في كينيا، في يوغندا، في ساوث أفريقيا، في سيشل، you know، في أجل offshore banking، في بهامس وفي ماليزيا. هو يا نفس زول واحد ده. So my brothers and sisters أنا ما أقدر نطيل كتير. أنا قلت لازم ما هكلم كتير
فده حاجة ندر نوري كلام ده إنه ناس ديل الدمروا جنوب السودان ديل معاو opportunities بتاعهم ياو زي ناس لام بوز ده ديل ناس انت بتسميه ديل this is the they are intellectual عندهم ما بنعرف intellectual they political bankruptcy ياو حاصل للناس دي. They are corrupt ما عندهم ideas. Instead of them to turn the party to make a reform within the party البارتي الخلاص شتت ده عشان ذاته يغير الوضع هم شغالين ده اي زول بس كان شاف زول الدا قال عنده قروش كتير ده ياو بعدك بونسمو. So people of South Sudan don't stop criticize the SPLM until they learn in a hard way. لانه نازل هم ما دارين criticism. They are anti-criticism. عندهم حساسية allergic to criticism. كان عملوا criticism زي خلاص مو ده شيكي. فأخواني وأخواتي أنا بديكم فرصة زول اللي يطلع فوق please you're welcome. bulldozer the floor is yours. أنا شايف دومينيك ما في كان في زول اللي يجي فوق please don't hesitate just raise your hand أنت بيجي فوق. أنا شايف قبل فوق واحد اسمه منو دومينيك دين اللي قاعد يتكلم ساي وما أعرف بينا I need to present وقاعد يقول إنه قال lies تعال فوق we'll debate with you to show you that أنا بنعرف debate. تجينا bankruptcy بتاعكم ده الزول ما بيكون عنده فهم. فأنا داير نقول للجنوبين نفس حاجة اللي حصل لبشار الأسد بحصل في جنوب السودان. انتوا هتشوفوا يا بولدوزر اتفضل. قول بولدوزر بعيد. اتفضل. شكرا تريزا. شكرا. كلام السلم امين وكمان القاعدين في الروم. I think it is very good topic and yes قبل انا جينا اتاك في كلام تاع باتش وورلد لكن before that I'm بس يعني قبل صباح انا كان راح في روم بتاع يال بتاع جي سي اي سيبوا روم تاع جماعة جي سي ده بس فوكس اول في داك تاع ورا في تاع جي سي ده تبي تجيب اول بعد ما تاع جماعة ده. يا انا بس كان الناس انا بس جينا اتاك because Charles جارة انا برجع المال لكن he talk very good today بطريقة سوية كده. يا ألدو أجيب له دير أملا ديفايس لتشارلز يعني أنا جينا أتكلم أقول لك إنت ذاته لتشارلز تاهيله تشارلز تاهيله أي يلا تشارلز تاهيله you know يلا قولوا دير أملا ديفايس لتشارلز تاهيله. أول بلاو I think J1 is melting down. The one thing another bullying because the way Alita of Terega the cycle war, Al-Ghazal there, I think is a very good indication showing that J1 there, they are dividing themselves into pieces. Udaja quest, especially Lena Kamarada, and Bigulu, it is a very good for us. Because if they stay united, because quest, like as long they are the one who now start dividing themselves, it is a good news. Ajama, we know very well, Salva Kiir ma zol al-der nizam. Ma zeta kelim, fi zaman al-2022, aluo kan adero, yani gulu bol melias and bikon bisilu mahal bito nas, and then Daniel or the court bikelim gulu yaki, that will not be okay, because that's not the way tajabo. You came through the seniority with the SPLM, so Aizol al-Beji silu mahal bitak, it has to come through the seniority with the SPLM. Fadaja, yani Junubin Kalar, Kirma there seniority detan. I think the seniority there is ending with the Kir. From now onward, Kir is working on his own Terigalua there, Sakal Bo Belede. Example, Bito Yauza to Javita Lam Both, the Waja Kefi to become SPLM secretary or Raja acting secretary.
ma zaman da fi intima na siajire kanazil kol manyang na James Waniga der kol manyang ya ke likun secretary general bita SPLM lakin Salva Kiir kulu no when zol bito France bito wader Lam Both ya ke lija and then jamada kulu table it are already in that zol bito France. Why do you waste our time? Why do you have to come here and tell us my best country bigula jama intimada na call just to introduce to you the new acting secretary with the SPLM, you know. So they aja al offer kan yani Kir nas kan bar min fi zaman that the people will know that Kir broke the cycle with the SPLM al bita al aja bistakal be what they call the so-called the bigger mafia, high-ranking bigger mafia. For ata kolba ajere waniga gigen lela de taban miki nazi fekirini waniga de lofi aja waniga is going to be the next. No, put that away from your mind. Waniga is not even closer le kurizde because high-ranking madura asil Salva Kiir maderu kurizde EMC le zoltani pay. It is either MC le Bolman or MC le zol al mingibila bito. That's what Kiir put in mind. What there dingawi ya beji again fikurize. Uzatu na dinga te jungulede, they are not closer to this. This is one of the things. Kiir madero power de Kiir der power de begin within Baragazal. They have an askelaro. This war has been going on, Yomdak Min Fikala. During the SPLM time, yani there was a struggle of power between Gereng Zatu, Manas the Bargazalde. And that's why Kiir himself tried to rebel. Loito Muzekir fi Zamanokan fi Ajerede. Fi Makir already rebelled against Gereng. Okay? Ladi Nasi Ajageni, Kalamdes, and gave this thing to go. Otherwise, they rebelled against gang already. And then after that, they went to Rumbek, Mushkiladera Solve. Ubiga fi group al Gulu mid Bargazal. Yani Yal Bargazal. And then mid Gereng, Yal Bita Gereng. So Nas we Adenga Jak, Nas Munudel Dek, Nas Nasi Pagan, Nas all this group del Yao Yal Gereng. Obiga mid Bargazal de Yao Nasi Kir ma Mojumo Bito Inak. They have what they call mid Bargazal, Yal Bargazalian. So this is the division al Karbada Inak Bejir. Famin Zamanda, Ajad Marwa Kwesladi, the date of Gere. Ozat Miskila, Yani, I believe even Nasbor. Because Nasbor Zat Yawo disultade, Yanumoniana, Salkani Umdak, Wa give Guliaki Sultade Msile, Le Kir, based on hierarchy. Yao Nasali Jamalok, Nasikol Manyang, or Fitande Simsum Mundea. There were three of them. Chiga Yatim. Okay? Talata Nafarde, they were the one. Okay, Chiga Yatim, Alija Molok, and the Kolmanya. Now Talata Nafarde, they say Lazim, Kili Kolmanya Ajer Bulukir, Soltade ita isilu. Otherwise, can Kir already, based on system Algeren Kanamulu, Kir Biga Kanma Fina. You see? So they are the one that make all this cause of the problem for Sudan and Lila. And now, Kirbiga Amul Nadafa Lomon Zato, they are nowhere to be found. You see? For Esten Kire, Yani, Akwachwul have a right. Taban Akwachwul is a relative defender. Okay? She's a relative defender. Kir, people were talking all kind of things against Salva Kiir in the media. None of the SPLM members just defend Salva Kiir or except from Zola Bugulu Babakir did. You know, Mavizol Kanja Senamul Difale Salva Kiir or Mavizol Al Kanja Guliaki, this media, we have a power to shut it down. Loito Magderiani, stop talking ill against Salva Kiir, we can shut this media down. Lakin bigger now, because Bolmel, there's all body, Sharif Lena's body grows later. You can go wherever you want. So
Now Lam Both, Mother Kelinas wants to kalam against Bolmel, and that's why he said, you know what, we will shut this media down. And now a coach will become upset. Why? Yani Uncle Victor Visitimo, Ujamade Magdero is stand up for her uncle. But now because Bolmel Zoltan mini Northern Barkazala and Aki Abiga Ja, Uisimbito Yabesi Jibuwa Dorkide or bigger Kalas, Lam Both there bigger and shut the media down. So she have the right to get upset. And that is the division bigger Al Basel. When that's what all they are supposed to calculate became the Bolmel, Lakini Otaban. When it comes close relative, you choose the close relative than just the distant relative or Zolali, based because it's from your tribe. So now it's melting down to sections. Okay? Ajatani. SPLM, SPLM, Ajama, people are just talking SPLM theory. Like in practical, SPLM bigger math. Okay, this is the truth. Alilisa Gihili Mugulufia SPLM there. I don't think you are right. SPLM bigger mafia. SPLM is long time gone. Okay? For the best yani is there guy now, like in the physical people are not there. Yeah, kede Dominic Mendo wodu. Rowan, you're going. Yeah, the weekend one more suits for the again. For Ajatana Albesidana there at Fogu, they can bitajere Yabal Gibelta Western. And this guy actually spoke his heart. O Kalambito Desato, it yani Luita Zolali, Bifekri Fogu, it touch people's heart. And the guy have the yani Wokele Malaki again. Ajat Al-Gasil Kullu for Western Equatoria is just a political motivated or finance is steer all this problem among ourselves Western Equatoria. Western Equatoria has been exist for a long time without any problem. Ma asili young why it has midwini Fimisklam Benu Zande or Balanda, especially Zande or Balanda, they nas guiding from Mahal why it has that Mabar Munia Zande Munia Balanda. Unless it has making one surutania, lakin zatu umon al gadin mahal wife, umon berutan zande, berutan balanda. So you will not know actually which one is balanda and which one is zande. They have been coexist together for a very long period of time. So we don't yani umon masil yon wife will nazel amul problem among themselves to divide themselves. That's why Wokele now yani asalo fim sakil asil benu zande u balanda. Manatu, they're killing themselves. Okay? It is the same people killing themselves. Mabzol Tanim in Baral Gikatulu. Itum Garkatulu no first kumbara. And this is the same thing as a politically motivated Alasel Benu Twitching on them. It align on Azel, they have been it are married together, they are very related together, and now they are killing themselves. Yani it will go blood, my blood gisakil na pusum. Aja de gasile, de best siyasa. Yani, they are politicians, Alideru Karabu, God bitanas why. But they know if they do that, and as a Kalau, they will address the deputy governor. Deputy governor, they mean SPLM IG. Okay? Deputy governor from IG. Because the first deputy governor, Kaman Kanta Mushakil Ketir, Amul Mushakil Jamil Magavana, Alo, Dr. Kenneth, Yauja Talau. And now the new one is also an IG person. Woman IG, come on. For us IG, they are not Mushakil. Okay? These are the people that actually causing more problem for Western Equatoria. For this is one thing, yani, our civilians need to understand. Siyasindel, ma beginning na ni high. But this God Bitanade is very important. Mm-hmm. As a Siyasindel Zatu, they are trying to use people as in Quebec they create problem. As someone they are using some of the people media Zatu. They are using people within these media here.
Circulator by no Nastani Vitala ena bonus ajat very controversial, bonus ajat Biterika Cave. These are the people that is like a rent material. Algamul for renting. You are given money just to go talk nonsense against Nastani. Like in some of us here, whatever we are doing here, we are talking about the people of South Sudan in general. So Mavzol Begdero rentinina, Mavzol Begdero Kutuna Bistameluna, Esen Begdero Wonusu did Nastani. No. We are independent minded people talking about the issues of our country. Ajama, we have been saying this regime Tajuba de Akuluki cause problems everywhere. Lakin nas became gulo fireball kidi agamul. Ya nasa imagine. Lo fi document ana rasuleta na gibel kaman Teresa. Yani taban I matter al gedid a few days ago there was a problem fi border Tenimule. Drivers Association they make a strike. Okay, monamuli strike. O wajerekan jibu miskila jami. There was a committee al-Azilu, Esen Buroinak, Brasol Kalamde. The committee come up with a lot of things to document that. They have 12 points. Alumon Ketibuna. Tabana Jama, there's a lot of illegal things al-Kanga Mulu Fisikade, Lenas Fisika. Yani, roadblocks alga mulugi collecting revenue minas illegal kide, it was a lot, and it is where the problems come. Lakin the worst part of it, fiaja yani nakaman, which was very point al gulu of beating the drivers. Now Nasal can be killing gulu yani Ajat al-gas al-fisika sunud. Asa subkere finesituini jamade endum roadblock na. They are charging 20,000 SSP finesitu. The roadblock alamonamul finesitu. Okay? So now this committee has come with it, but I don't know if that will really happen or not. Okay? So, yani removing unnecessary roadblocks along Juba-Nimule Road or highway immediately. Number 2, suspension of $70 paid by drivers until the matter is raised to the highest authority. Number 3, cancellations of all illegal immigration charges. Immigration aladil of immigration that in Algamul illegal illegal without yani ma bita al-hagiga. Imagine this kind of things. Cancellation of whatever amount being entry is I don't know. مشكلة ده مني هنا يا No, ده من سايمون. سايمون في crack كده في الانترنت. You are missing like 2 seconds كده ما واضح كان. Okay, بكون مشكلة في network تسويق. أسا كويس أسا كده كويس. Okay, it's like 2 seconds كده ولا 3 seconds missed, yeah. Okay, so point number 1 into removing all unnecessary. Yeah, yes, Annas Made. Okay. Number 2 was about suspension of $70 paid by drivers until the matter is raised to the higher authority. Number 3, cancellation of all illegal immigration charges. Yani fi migration alagiga, fi illegal immigration tani kaman. Aligi charge illegally based. That's why foreigners bidaka alfibelet bidun ajere teregal nesia kide because finance will be charging us illegal based and they can let the wrong people even enter the country. Mm-hmm. Imagine. And then number 4, cancellation of all whatever amount being collected by empty manifesto from empty craters.
Number 5, cancellation of all illegal fees being charged by CID. Now CID can charge us illegally. Wasokolta CID, they are not supposed to, and they cancellation of 90,000 SSP as a stamp duty being charged at exit gate. Sukere. Cancellation of all illegal charges by fire department. Ajama, not fire department come on bigger charging us? For what? Allah Jirum Sudan de Jema Bele. Cancellation of all illegally charges at Jebel checkpoint. Cancellation of all 20,000 SSP being charged at Nesitu. Okay, fit 2 point more and then I'll be policy. Okay, exhaustion, harassment, robbery, beating up the drivers, and any other kind of trade barriers against the smooth flowing of import and export goods and service to and from South Sudan will be immediately stopped. Imagine they are Ajal Kabir from Alde. These people, they are harassing, robbing, and beating drivers. They lunas kelim gulo fi na rebel gamul kidina udena sumunasa gamul ajede musu ya jesu why bitakonde. Cancellation of 20,000 SSP being charged at Jebel Bridge. Yani kaman fi kuburi bita ajiriza dugi charge unas for 20 SSP. Cancellation of any unlawful charges by any security organ. For the yani ASA Drivers Union, they have won that case. Wajade beamulu cancellation fogo until further notice. Now, local gulufi okuma fibele. Will this kind of things happen? Yani Isol Baamulu, yani almost 12 different things they are doing it. Yani Nas Isol begum Baamulu roadblock wito, Nas begum Baamulu sunu be collect money. Yani illegally gurus the mad block because of dollar. The money is going to the pocket of individuals. You see, the is going to the pocket of individuals. Or this where corruption is amounted to the highest in Sudan. For Senkide, yani, when we say this is not a country, there are still some people thinking that Beledefi system. Mafi system. Now, who is beating those drivers? Who's harassing those drivers? Who is intimidating all those drivers? Are not the SSPD or national security, military intelligence, and all that? It is them. It is said very clearly. Okay? It is stated very clearly. Okay. It said very clearly, saying that the security, military intelligence, immigration, and SSP, yes, in Ibada Minini. SSPDF, custom, national security, traffic police, military intelligence, police, and the economic intelligence. So those are the people that are causing all these havocs at the border of South Sudan and Uganda. Or Fikulu, Junub Sudan. They are Nasel Gadamulu. Nas military intelligence, when Mabita Okumata Junub Sudan, Nasi CID, Al Gadamulu, illegal charges, are they not Ajirima Bita Okuma Bita Junub? Esenkida Jama, when we talk about the military system, Fidola, Junub Sudan mind the military, they have all these militias. Esenkide, all these corruptions are happening, and all like Bata del Gadasil because Yani Mafi system Fidola. And now somebody will come and say that Yaki, itum nas the propaganda or Kalamfar. You see? Gibel Viwa this in Monbai,
Bikeli Keti Kalamfari can't Tinamar low fee or low Mafi, and I responded to him. Oh, can't get Kalamna Gulu. Imagine having a lady who's assuming to know it all. You see, it's not about knowing it all. But what Teresa was saying here is, Teresa is talking about the information. We don't just talk for the sake of talking, but we talk with the evidence, with all the information that we collected. You don't just come here and making things up. We don't make things up. Okay? We come and talk of what we know about. Nama bonus saki. Ata yani itaban fi juzu mina kumabar information del gijake. Ata fi J1 day lela. If I want to get information, with J1 lela I can get that information. South Sudan mind the secret. Okay? Mafi confidential things to South Sudan. Anything is there. Rumors mafi fi Sudan. Aya jalbeji say rumors, it's already planned. They halagiga. Bukra but Bukra bitala hagiga. Imagine Kalamta Gereng John. Okay? Gereng John ketim Kalam on November 18. Kulu Nasal guiding fi Jebel wala faji fi Tongpin. Lu itum tala kumbara minina because faja gija asil. Kaf mahalde. What happened? 3 days later, exactly it happened. How did Gereng John know? Because when the information, when do Nas Fidakil al Godilo information, you see? So, yani, Fijunub Sudan, you cannot think that Aya Jaldas bonus folk is just a rumors or Nas there to make up things up. Or, no. Sometimes, yani, you, the government supporters who, the so-called, I call them Kilabito Okuma. Kilabito Okuma de, Taban, they are there just to beat their tail down, tuk. Beleged wrong information, body media. But for us, that's not what we do. Whenever we come to media, we come with the true information because we don't want to be liars. We want to educate our people. We want to give the true information, Lenas Bitanas and Kilimonar. You see? So it's not about somebody assuming here. We don't assume things. Okay, we don't assume, but we talk of information that we know. We talk about the information that has reached to our desk. That's what we talk about. Kir is living on rumors. I saw became rumors less Salpakir take it as it is. He don't even exempt the information. Information later. You have to do your own research, try to examine if that's true or not true. After that, Badak Tabet won't smoke. Lakin the map lekir, Aya Tabet lekir, Kir will use it as it is. That's why Junub Sudan get it because all in the room was on gossip. And he's a gossiper as well. Okay? So we are not gossipers, says Al-Fakir. We are not living on rumors, says Al-Fakir. But we collect our information very well from the reliable sources. That's why we don't just come 24/7 here talk nonsense. No, we come once in a while. And when we come, we collect that enough information and we come and give to the people of South Sudan. That's right. So our compatriot Teresa here, Mazol Al-Sakit, she collect her information well and she brought it to the people. So if you don't know how to get the information, then it's up to you. But for J1, then we can get anything that we want from J1. And that's why information is like it is true information. Have you ever seen a Jatal Nagi Kelim de Nasa regime Jaina Guleaki Kalam de Masa? Ma they know. They know. Yomda when Edward Jakulu na JCE de you were Dilomon Baramil Tajas, Isarapulomon, Butomon, and he has the document more. Did they come up and say no Kalam de Edward propaganda Kalampari? They knew self because they know it's true. And if they say Kalam de Masa, Edward Brow put to paper online, they put so by and then they become liars. Just like what is happening when Karobaga say the JCE
Amula Jadel, have they come and challenged Karabaga? Have they told Dr. Karabaga that Kalama de Kalampare? Uma Giga, have they sued her? But they know. It's not only that she wrote the information down, but they know she have even the recording. As what Bitomon Kulugai. Lumu Rafiko, they are going to lose and they will be embarrassed internationally. That's why the JSE shut their mouths. They know exactly what is going on. As what Bitomon Mojud, Mamarade. And they cannot deny it. Because it's not like Ajat al-Bikelimu, like now and again, my one is because of best Kalam data. No. The things is in recording. They have the evidence. And those of Aldo, you know it. Those of Joshua Dawu, JC, equal members del. That's why they shut their mouths. You can challenge them, you can tell whatever. Woman beg you know a lie in the mind involvement. I can't basically, but they will not try to attempt to say, well, lie Marade, a Karabis in Bitana, we're going to sue her. I said, no. They know the truth where the truth lies. Person Kide, we are not here doing the same thing at Lokuma Gamon. Taban Lam Both, bigger hotel bankruptcy. He become bankruptcy, or bigger, Lagiga, bigger. The best thing he can do is just to do the empty threatliness. Ajama, Luita Isib Alagiga. You think you are a strong party, a political party. My challenge is that because it is strong. Will you be a weakness with that? You are weak because you don't want to be challenged. And if people challenge you, you threaten to shut people down. They're the weakness. They go in, you don't have the truth. Luita Zola Algowi. Please. I know it is a weekend, brother. Like in serious cases, okay? We are here, serious business, talking about things that will affect Naswara. So please, okay? So, Esenkide, Lam Both already lost. He lost. And he only resulted in life. Loitum Kelimaja did SPLM, now be shut down. Ma ita loraje litar, ita zol, aledere, you are doing good for the country. You are somebody that can change this country for the better. Why are you scared? Why are you scared to say that you have to not kill him and SPLM and not be shut the media down? You don't have to shut the media. Allow them to say whatever I'm on there. As for America during as Republican and Democrat, Trump's had to be sitting. Nas Bamulu signed be put for Arabia Bidor Trump beg their Kelem Guleaki. Anybody I lend sign to Akilis deficit. Even Joe Biden. Finance Algisitimo put his sticker for Arabia Bitomon Gulu Biden Kide. Did they Okuma Gulu Alailo Isola Amul Kalam Kide Godeo deficit? It is a freedom of speech, it's freedom of the right, the I Morton. For now, if the SPLM bigger class, my there I freedom, le Junubin, because of the fear that the public are going to expose them, and then class they have lost it. Okay, they pour in weakness Bitomon. Woman bigger class in ta. The only thing they can do is wallahi the Zola one system to SPLM in a short media for Junub Sudan who the capacity to this and that. Capacity take it away. You don't have capacity. Media they shall light a shot down. Dominic, get it ready. And now the weekend. A weekend quest. Quest mark. Enjoy your weekend. Okay? Enjoy your weekend. Mind you, Miss your weekend is good. You walk through the week and then 2 days a week, itabako rata, kita enjoy no sak. Ma miskla, enjoy no satak besbira. Lakin mata ja focus, gen tetina. De ajal alabukule. By my fellow compatriot, this my few input. Alara der kut fukalamde. Lakin Lam Both already done. Oh mind you, yani. He's not even a politician. Because as a Lozol, if you are a politician, you cannot fear for people to challenge you. But you will let the people challenge you. As Adelo, as Alo SPLM, what have you done for the last 20 years or 19 years? It have become Lena Zel Basal Swal Kelishot, Ajay media down. Manatu you are done. It a mind that you need to give a room for the people to challenge you, and then you can prove yourself that yes,
ana endu barnami kide, and you lay down your programs. Selkilina sarf zato, and that way people will say, "Wallahi Nazel umonendu." They have a vision, they have this and that to do for the people of South Sudan. Like in otherwise, you have nothing to say. Shukran, ana bogi fini, and you guys can pass the mic on. Shukran. Yeah, bulldozer شكرا كتير شكرا كلام بتاعك وكمان document اللي تقرا أول ده بتاع الجماعة ديل. It shows that now this is a proof that the security اللي هو يعني قوري في document ده the national security, the police, wildlife, شنو ده الناس ده كله military intelligence وده في سكة الجوبة النملة ده those are the people who are robbing and killing people on the roads. لأنه هسه بورقة ده قوري كلامنا يا كل مرة كان يونس وقال لي قال لي ناس أنا ما عندي أساكر هناك في سكة ده سو يا سجدتكم كل أسراركم قتالها ولسه بتلا زيادة أنا ما أعرف برادر أمين وين أوبس برادر أمين وين أسي كان وين so document ده أنا راسله هناك وأنا كمان راسله كوين أنا راسله كمان في brainstorm هناك document ده أنا راسله هناك عنده two parts يعني number one ده عنده يعني they have a meeting ناس Uganda كمان كان جيت فوق يعني all جري ناس بتاع Uganda migration police and all this they also come district commissioner Jai Adiro fi Ajerede because it was a dispute between drivers and South Sudan and they say clearly lo biga kide umon ma begdara mula jeretan they will not do umon ma begdaro so they yan Arabad can bigger over 30,000 Arabad can work if you border until that issue was resolved between them and now I think the movement of goods will be flowing now so daja yani it is clear document there it clear everything nasal kubara la mululo manajere dictor ngang ajere ngang majok mini SS ajere bita SSPDF where you can head the delegation and run off the border enough and then they went and they have that discussion shukran شكرا كتير بودوسا للمسج بتاعك ده I really appreciate it and it's good always bring stuff like that to expose it to the people of South Sudan and for people of South Sudan to know exactly who is doing what. And my brothers and sisters, as I started this show around 7 our time, especially here in YouTube, I just want to appreciate you and thank you for watching and sharing the video around. Our topic is clear. We're talking regarding what Lam Both, the acting Secretary General of SPLM IG, who is threatening the people of South Sudan that if you're now, criticizing the SPLM, we have capacity to shut down the media. And I want to tell you, Lam, shut the media down. Shut the media down. Media ده you shut it down. لكن let me tell you, حاجة اللي قاعد يحصل هسه في سوريا ده بيجي يحصل لكم. Because if you are not able or you are afraid to be criticized and at the same time you are not providing service to the people of South Sudan, the people of South Sudan have a right to criticize you with all manners, with all ways, with all means that they have in their capacity. So you say that you have a capacity to shut it down, like my brother Shokola Kubanga said here, that you, Lam Both, you want to teach the people of South Sudan to be dictators. And we are against the dictatorship. We fought all the kind of colonial, including our brothers in Sudan before we fought them, because of we want to have freedom, equality, and justice in the country. But yet, you turn to be even worse than the NCP. The NCP at least used to provide service. They used to build school. They used to have security in place. But yet, Juba as a capital, the temporary capital that is here, you can't even protect people in Juba. Look how you guys were fighting. The shogol best bita gorilla.
You need to transform yourself from this guerrilla mentality to a political party. You're not yet a political party. So what you guys are doing is just a family business, and the other hand, some puppets around coming here and there. There is no any organization there. So my advice to you, and I will still call you a brother, work for justice, not for injustice. Work for justice. Work for freedom for the people of South Sudan. They have freedom to express themselves. Since you are not providing service to people, you have to know that they will always criticize. People want to eat, they want to go to school, they want to have security, they want to cultivate, they want to roam around uh, with friends, they want assembly, they want to assemble and talk to discuss about the faith of their country. And yet you are coming and threatening that we have a capacity even in the region. And what so you're threatening us with region? Wala yom kan dictator ma dictator واحد فادسة dictators في region ده كان يوم وقع combine you will ask for refugees status في Russia زي الأسد بشار الأسد جرينا. You guys need to learn. You will learn that day in a hard way. My brothers and sisters, في YouTube ده, please join us in the Clubhouse because we want to end this video now. It's 2 hours and 15 or let's say 16 minutes. Yeah, may God bless you. Join us there, please. Yeah, and for those who want to